challenges we face, police department, in dealing with crimes against women and children, the measures taken by the Tamil Nadu police to address them, victims, the preventive steps being implemented to curb these crimes, the initiatives adopted as best practices in Tamil Nadu, the relevant legal provisions as State Act and Central Act, the awareness programs undertaken in this regard. These are all the subtitles. We go through that. In this session, I am starting it with the hope that you will benefit from them. If you have any doubts, you may raise them after the session ends. Pointer is that? These are all the topics. Challenges faced, emerging trends, crime against women and children, regarding the POCSO cases, prohibition of child marriage acts, POCSO cases data, small review on it. Then best practices in Tamil Nadu. Number one is IT SSO portal. What is it? Special task force formed by Tamil Nadu government. Then Tamil Nadu Prohibition Harassment of Women Act is primarily 1998, but amended Act also notified in this year 2025. Then helplines. Then Women Help Desk. What are all the benefits of Kaval Gulabi awareness programs? Then we go to legal provisions that deal with crimes against women and children, Central Act and the Special Acts of Tamil Nadu. Then special measures, specific measures which are all followed by Tamil Nadu government, procedural supporting measures, mechanisms, then community and preventive efforts. Then we prepared 2 short films in headquarters. We can go through that also. Tamil Nadu, like many regions across the world, has many significant progress in education, healthcare, and gender equality. Yet, despite these strides, women and children continue to face acts of offense that not only violate their fundamental rights, but also wound the very fabric of our society. The challenges faced by police, crimes such as domestic violence, sexual harassment, and child abuse continue to surface despite strong legal frameworks. The digital era has added new dimensions: cyber harassment, online exploitation of children, and spread of harmful content. In society, now also we feel cultural stigma, fear of social shame with genders, and under-reporting remain major. To tackle all the challenges, a separate unit on crime against women and children is functioning effectively within the Tamil Nadu police. It's a pioneer initiative in India. Tamil Nadu only having the special unit, crime against women and children. The crime against women and children unit is headed by Inspector General of Police. I am holding now in charge throughout state. I assisted with one DIG, Deputy Inspector General of Police, and one SP at headquarters in Chennai. One DC in Chennai City,
and additional SPs, that is ADSPs in each district, and ADCs, additional Deputy Commissioner of Police in each city, monitoring the functioning of various CW units throughout the state. There are 244 all-women police stations functioning in Tamil Nadu. Apart from that, 32 anti-human trafficking units, 7 investigative units of crime against women, 43 anti-child trafficking units, 39 special juvenile police units, that is called SJPU, under JJ Act 107 section, and 194 child-friendly corners in police stations, and 1,635 child welfare police officers in police stations functioning throughout the state. 800 women help desks are functioning in rural and urban areas in specific way, monitoring the women help desk functioning in the police stations. They have been provided with two-wheelers, that's called pink two-wheelers, and laptops from Nirbhaya Fund for better mobility and monitoring the crimes against women and children. POCSO Act, that is Prohibition of Children from Sexual Offences Act 2012. In Tamil Nadu, 5,864 cases under the POCSO Act were registered between January and July of 2025. These cases registered in police stations were received as complaints from various sources, not only from the victims, it's received from various sources. Of these 5,864 cases, 1,350 were registered based on the complaints received directly from the victims. 2,978 cases received from parents or the relatives of the victim child. 25 petitions, that is complaints, received from the teachers. 255 complaints received from the Child Welfare Committee through the District Child Protection Officer. 452 complaints received through hospital intubation when the child came for the medical checkup, through hospital intubations after pregnant or some symptoms. Hospital intubations were received 452 and they were registered as FIRs. 615 complaints were received through Social Welfare Department. Social Welfare Department play a vital role in coordination with the crimes against women and children to speed and effective implementation of the POCSO Act 2012. Through helplines, we have received 189 complaints and FIRs were registered. Then we can go through the Child Marriage Act. Under the Child Marriage Act 2006, from Jan to July 2025, 216 cases have been registered and action is being taken on them. These complaints have been received from victims as well as from the parents, as I said, POCSO cases. Parents, relatives, teachers, NGOs also giving complaints. The CMPO is called Child Marriage Prohibition Officer, nominated by the government, and the helpline, and the action is being taken on them. To prevent the child marriages, what are all the efforts took by the police department along with the social welfare department? The police, in coordination with the social welfare department, are taking various measures. These are all the measures. Number one, immediate response. Whenever the complaint received
or any information received from the any village or any place, immediate response from the police, reach the spot immediately, verify the age of the child through birth certificate, Aadhaar or school records. Whenever the documents are not available, medical age estimation should be done. Assess the situation. Immediately we have these are all the sensitive issues, so we have to assess the situation, whether the marriage is impending, ongoing or already solemnized. Then police took action in coordination with the government agencies, inform and assist the child marriage prohibition officer who is nominated by the government and earmark the roles and responsibilities to safeguard the children. Gather the evidence, photos, videos and statements. Escort the child to safety place, preferably coordinate with the DCPU, District Child Protection Unit and Child Welfare Committee. Then they have to rescue the child if the marriage has taken place or is in progress. Rescue the child, especially the girls, and ensure their safe custody with parents or child care institution. Ensure counseling. They are all mental trauma is there, psychologically they will feel something. So counseling, immediate counseling should be given. Police should ensure the counseling, rehabilitation, education and legal aid for the child. Then, if necessary, medical examination. Tie up with the medical department if the child is sexually active or has complaints of abuse, or mandatory in cases of consummated marriages or pregnancy. The medical examination should be done. We can go through the POCSO cases which were reported during this year. Total number of cases, as already told, 5,864 cases registered under POCSO Act from January to July 2025. For example, I am explaining this year cases because more complaints are coming. But we have to concentrate real POCSO cases, it's not elopement cases. So we categorize two main categories to get early conviction and save the victim who are all suffered really. Monitoring the POCSO cases from the date of FIR. This is an important role of CWC, Crime Against Women and Children Unit. After the registration of FIR, until punishment is awarded, by categorizing all the cases into two main categories, elopement cases and non-elopement cases. I am conducting a weekly review, every Friday I am reviewing the POCSO cases. Is a key function of the CWC unit. You can see total cases reported 5,864. We categorize the cases out of 5,864. Non-elopement cases are 1,640. Elopement 4,224. So we have to concentrate on 1,640. For this year, total cases convicted 459. 459 cases were convicted during this year from Jan to June. Non-elopement cases conviction is 280. 60% real cases are convicted because of the close monitoring by the unit. Elopement cases are convicted 171. Then best practices followed by Tamil Nadu government.
ITSSO portal, that is Investigation Tracking System for Sexual Offences. For the POCSO cases, we have to, after the registration of cases, we have to file a final report that is called charge sheet within 60 days. That is mandatory. So we have to monitor the cases through the ITSSO portal. Tamil Nadu Police monitoring through ITSSO portal for real-time monitoring of timely investigation and charge sheet filing of rape and POCSO cases. For the rape cases within 90 days, POCSO cases within 60 days. STF, that is Special Task Force, Tamil Nadu government, only in Tamil Nadu this is notified and functioning from the April 15th of 2025. Tamil Nadu government has ordered the constitution of Special Task Force, STF, at each district and city level to strengthen the institutional and legal framework for protecting the safety of women and children. After the Anna University case, Anna Nagar case, you all clear, both are sensitive issues. Honorable CM reviewed the things and he himself thinks that some special force should be nominated in coordination with the stakeholders, because police department will not do the work wholly without depending on the stakeholders like social welfare department, health department, education department in POCSO cases. Then we had a 3 meeting along with the law secretary, myself, Chief Secretary, Home Secretary, and other secretaries from Health and Medical Department. He immediately issued an order after discussion, Special Task Force. This Special Task Force, chaired by the Additional Superintendent of Police in the districts, Additional Deputy Commissioner of Police in the city, consists of the members, senior female police officer, except the SP of the district, and the joint director from the health department, district social welfare officer, and district child protection officer, all the members. Their roles and responsibilities also notified. Monitor the victim rescue, protection and rehabilitation to the victim, coordinating with departments of medical, psychological and legal support, ensuring the timely investigation within 60 days and effective trial, access to welfare schemes, skill development, employment and safe shelter home, while addressing issues like cyber harassment and trafficking. As I already told, Tamil Nadu Prohibition of Harassment Women Act 1998 is the primary law in Tamil Nadu to prohibit harassment of women. The penalty and the fine amount were enhanced in sections, specific sections, section 4, 4A, 4B, 5, 6 and 7. The penalty and the fine amount also enhanced. The comparison of previous act and the present act, Amendment Act.
Section 4. Let's see. Penalty for harassment of women. That is in 1998. 3 years and with fine shall not be less than 10,000 rupees fine. The Amendment Act 2025 was enhanced. 3 years enhanced to 5 years. 10,000 rupees fine enhanced to 10 lakh rupees. Next. Section 4A. Harassment death. Whoever commits harassment death, if the act by which the death is caused. Previously in 1998, imprisonment for life shall not be less than 50,000 rupees fine. Now it is imprisonment for remainder of that person's natural life, and also be liable to fine shall not be less than 2 lakh rupees. Next. Section 4B. Harassment, suicide. You can see it's either the term which may extend to 10 years, the fine not less than 50,000 rupees. Here, 2025, term which may extend to 15 years, 10 years extend to 15 years, fine 2 lakh rupees from 50,000 rupees. These are all the discussion, and Honorable CM he himself fixed the penalty and fine. Section 6. Duty of crew in public service vehicle. Only the fine extend to 1,000 rupees. It was extended in 2025. It was extended to 25,000 rupees. Deemed abatement. Imprisonment for the term may extend to 3 years. 2025 also to 3 years, but with the fine 5,000 to 75,000 which was extended. Next. These are all the comparison for your in specific section 7 of the Tamil Nadu Women Harassment Amendment Act, one specific section was notified under section 7C, protection order. The executive magistrate, whenever the offence committed under section 74 to 79 of the BNS, that is offences against women and children, including section 7 for assault with intent to outrage modesty, section 75 sexual harassment, section 76 for assault with intent to disrobe, section 77 for sexual activity with a child, section 78 for procurement of child for illicit intercourse, and section 79 for insulting a woman modesty, and section 296 of BNS criminalize obscene act and songs in the public places. Whenever the offence happened, the IO immediately give a proposal to the executive magistrate. RDO are now insisting by the chief secretary to do the same. The executive magistrate get an application from the concerned victim or obtaining a report from the IO, investigation officer,
After giving the accused an opportunity to be heard, on being prima facie satisfied, an offence punishable under section 4 of this act or 74 to 79 and 296 of BNS from attempting to commit with the aggrieved person in any form, including personal, oral, written, or any electronic communication, telephonic contact, or through third parties. He immediately gave a protection order against the accused. We know the previous security sections. Whenever the accused disobey the orders of the bond issued by the executive magistrate or the district magistrate, he will be imprisoned by the police, who are all nominated as district magistrate in the order of commissioner of police or deputy commissioner of police in some cities. As like this protection order is issued. As on 31st August 235, protection orders have been issued across the state. This is a specific provision and important safeguard to the women who are all harassed under the section 7 of the Act. Through helplines, we are having Tamil Nadu Police, Women Helpline 181, Child Helpline 1098, Women Helpline number 1091, then Cyber Helpline 1930. Through awareness, we are conducting the helpline numbers and some short films also prepared and spread through the state through our IOs. Next, Women Help Desk. Already I told about the Women Help Desk. Women Help Desk means one direct SI or the special sub-inspector of police, women, in the police station, sitting in front of the reception, front desk, along with the laptop, which was provided by Nirbhaya Fund. They are having separate two-wheelers. They provided with two-wheelers and laptops from the Nirbhaya Fund for better mobility and monitoring of crimes against women and children. All the police stations in law and order, including stations, they are having many work, law and order issues and crime issues. But in the 800 police stations, we initiated the Women Help Desk. They are in specific handle the crimes against women. Then this is also a best practice by the Tamil Nadu government, which was appreciated by the National Commission for Women. Last month they came. What are all the best practices? They are very much impressed through this Kaval Udavi app. Whenever the students awareness, whenever our IOs are going for the awareness programs in schools and colleges, we are all insisting them to download Kaval Udavi app. How many students are participated in the awareness program? All students should download the Kaval Udavi app. Here, how many of them having the download? More or less 20-25, I think. Good. I request all the students can have this. It's an emergency alert to control room. Immediately, whenever you download and press the button, the red button, immediately 2-3 minutes, nearby petrol vehicle or two-wheeler beat constables came to the spot and solved the issue and rescue the victim who are all in the problem.
Trigger will be sent to immediately to the SMS packets to the control room in order to ensure emergency service by knowing lost location of the caller. This is a working progress. This app is very useful in assessing the police in times of danger, regardless of gender. It's not only for the women or children. It's both. Throughout the state, through awareness programs, we are already giving awareness. It emphasizes the need of everyone to download the use of the Kaval Udavi app on their mobile phones. For this year, Jan to July 2025, 576,214 students, college and schools downloaded the app. And some of the actionable points also we got. How many of them are downloaded? What are all the actionable points? That is, who are all giving press and how long our police will reach the place. What are all the actions taken by the police? Some of them are registered as CSR, some FIR also registered. Immediately the problems are solved. Whenever we are going, you are all going to the police station, you have to be wait till the inspector, SI or come. But Kaval Udavi app, it's not like that, because senior most officers are daily monitoring the calls, how many calls are came, and what are all the efforts took by the police personnel or patrol vehicle, two-wheelers, four-wheelers who are all available nearby. The time also took as a main issue. So we have to review all the points and giving suitable instructions to the subordinates. Awareness programs. Our government also allotted funds for every year for organizing the awareness programs related to crimes against women and children. For this year, 2 lakh rupees for students in schools and colleges for organizing the awareness programs, distribution of prizes for the competition like drawing, slogan, quiz competition, etc. Another 2 lakh for a public awareness through street play, dramas, with the approval of the Fine Arts and Culture Department. I already told you 2 short films were prepared by us. For that, 10 lakh rupees was funded by the government. It should be obtaining the certificate from the Censor Board. 4.80 materials for IEC. Some of the materials, information, education, communication, we have to prepare the awareness stickers, pamphlets and standees. From June to January to July during this year, 1,34,109 awareness programs were conducted by the IOs throughout the state. You all know legal provisions to deal with the crimes against women and children under Article 14, 15, 21, Article 39F and 51A Class E. Then important provisions under BNS, Section 63, Section 69, Section 95, Section 98 and 99. These are all the sections dealt with crimes against women and children. Special central laws. These are all the special central laws. Number 1 is sexual harassment of women at workplace. The Vishaka Committee all very much important through this act. Dowry Prohibition Act 1961, Indecent Representation of Women Prohibition Act
1986, Immoral Traffic Act, 1956, then POCSO Act in 2012, then JJ Act 2015, then Information Technology Act 2000. These are all the special central laws we are using. Then specific measures took by Tamil Nadu government, as I already told, all urban police stations came into force in 1993, first in India, dedicated to crimes against women and children. Tamil Nadu Prohibition Act 1998, now amended to 2025. Tamil Nadu Hotels and Homes for Women and Children Regulation Act 2014. Then grievance redressal, specific for grievance redressal for women and children. Chief Minister's special cell is formed for women and children. Then one-stop center. This actually functioning under the control of Social Welfare Department. Integrated support services for survivors, counseling, medical and legal aid support. Then whatever the thing after the registration of FIR, IO file their charge sheet. It should be convicted, otherwise no importance or moral fear among the criminals. So we need a special courts. Government, Tamil Nadu government requested Madras High Court, CJ, and they formed POCSO special courts. We are having 48 units, including 9 commissionerate. Out of 48 units, 25 POCSO courts are functioning in Tamil Nadu. So we need the POCSO special courts. In other places, Mahila judges, Mahila courts are in charge for POCSO courts for speedy trial of POCSO and sexual offences. Procedural and supportive mechanism. 2025, Tamil Nadu Women Harassment Act enhanced the punishment, defined acid attacks, stalking, voyeurism, introduced death penalty for certain child rape cases, especially under Section 7C, protection order issued to save the victims. Then victim compensation schemes. Tamil Nadu Victim Compensation Fund for the women and child victims of violence. Immediately they gave interim compensation, and after the judgment they are giving permanent compensation. Childline and Women Helpline 24/7 emergency response services. Nirbhaya Fund, through Nirbhaya Fund, we have received 16 crores throughout the state and installed the CCTV cameras in public places, and we ensure the safe city initiatives. Especially Tamil Nadu response throughout the country. Tamil Nadu response is number 1 is all women police station. This is a pioneer initiative of Tamil Nadu. Provide safe spaces for women and children to file the complaints without fear or hesitation. Then the helplines 1098 and 181. Then specialized units formed under the Crimes Against Women and Children unit, that is Anti-Human Trafficking Cells, and SJPU, Special Juvenile Police Units. Then special courts as already told. However, police and the legal measures alone cannot end this crisis. We need awareness at the grassroots level, in schools, in families, and in communities. Awareness campaigns and the self-defense training for the girl students.
throughout the state. Totally till this was actually since 2025 Jan we started the self-defense training for the girl students in schools. Till yesterday we have trained 3,633 girl students who are all willing to come. Already actually will give a form to them. After getting the willingness from the girl students, we are giving the self-defense training. And sensitization programs are being conducted across the Tamil Nadu. Civil society organizations are partnering with law enforcement to provide rehabilitation, counseling, and reintegration support for survivors. Importantly, men and boys are being engaged as allies in changing mindset and dismantling the patriarchal attitudes that enable violence. Actually, I am insisting my IOs and my ADSPs, whenever they are going for the awareness program to the schools and colleges, they are preferably going to the women schools and women colleges. Actually, men and boys should be aware, the awareness should be given to the men and boys. Then only the system will give effective, functioning and result-oriented things. While Tamil Nadu is determined to protect its women and children, this is not a battle any state or country can fight alone. Crime today is often transnational and digital. Trafficking networks cross borders. Online exploitation knows no boundaries. Therefore, global cooperation, exchange of best practices, and the use of technology in crime prevention are vital. Short films are made the following two themes and used in awareness programs throughout the state. One is on social media awareness, another one is benefits on Kaval Udavi app. You can go through the short film and give your suggestions. It will be very helpful for us to future preparation of future short films. This is on social media awareness. Video is clear. Take the light up. The light up. Last slide. தெரியுதா? It's not clear. Is it okay? இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணீங்க. எல்லாம் தூக்குற மாதிரி இருக்க போறேன். Please அப்படியே listen பண்ணுங்க. Only 3 minutes both videos. Actually we want to
prepare other 2 videos also. You can suggest subject and some important issues after the show. It's okay? நீதான் பப்ளிசிட்டி வேணும் உன்னோட போட்டோ எல்லாம் ஃபேஸ்புக்கு மெசேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் ஷேர் பண்ண பிரபலம் ஆகணும்னா ப்ராப்ளம் வரதான் செய்யும். இன்னொரு தப்பு நடந்து போச்சு. நான் உன் கூட ஃபேஸ்புக்கு மெசேஜர்ல ஷேர் பண்ணதெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ இங்கே நடந்தது கூட வீடியோ எடுத்துருப்பாங்க. உன்னோட நியூ வீடியோலாம் சோசியல் மீடியாவில் போடாமல் ஹலோ, உங்க பொண்ணு நல்லதா இருக்கல? யார் நீ? பூஜாவோட ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா சோசியல் மீடியா ஃப்ரெண்ட். என்ன வேணும் உனக்கு? நாங்கள் 4 பேர் வெயிட் பண்ணலாமா? சரி, வீட்டுக்கு நாளைக்கு 11 மணிக்கு வா. நீங்களாம் 109 கால் பண்ணீங்களா? செல்போன் யூஸ் பண்ணுங்க, ஆனால் சோஷியல் மீடியாவை பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க. அதில் ப்ளஸும் இருக்கு மைனஸும் இருக்கு. அவசியம் இல்லாமல் உங்கள் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் சோஷியல் மீடியாவில் போடுறத முதல்ல அவாய்ட் பண்ணுங்க. டெக்னாலஜி இப்போ ரொம்ப டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ மூலமா உங்களை தவறுதலாக சித்தரிக்கிறதுக்கும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. பிரச்சனைங்கிற வலைய நீங்களே வச்சு அதில் மாட்டிக்காதீங்க. உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஃபாரின்ல இருக்காருன்னு சொன்னீங்கல்ல, உங்களை மாதிரி பெண் குழந்தைகளை வச்சுட்டு இருக்கவங்க, சிங்கிள் மதர்ஸ், செப்பரேட்டட் மதர்ஸ், இவங்களை தான் தப்பு பண்றவங்க டார்கெட் பண்றாங்க. 100% தப்பு நடக்கக்கூடாதுன்றது தான் எங்களோட நோக்கம். அதையும் மீறி தவறு நடக்கும்போது நீங்க பயப்படாம 1091க்கு எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க. உங்களோட டீடைல்ஸ் சேஃபா எங்ககிட்ட இருக்கும். சரி, சில்ட்ரன் அண்ட் விமன் சேஃப்டிக்காக அரசாங்கம் இப்போ புதுசா சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி தப்பு பண்றவங்களுக்கு தண்டனை கடுமையா இருக்கும். நீங்க தைரியமா இருக்கணும். Facebook, WhatsApp, Twitter, கேப் புக்கிங், QR கோட் ஸ்கேனிங், இப்படி எங்கெல்லாம் உங்களோட செல்போன் யூஸ் பண்றீங்களோ அங்கெல்லாம் உங்களோட டீடைல்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். ஸோ மறுபடியும் சொல்றேன், செல்போன் யூஸ் பண்ணுங்க, சோஷியல் மீடியாவை கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணுங்க. பெண்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அனுப்பிச்சா 109 Child helpline number 1098. ஹலோ, யாரு? அப்பா, ஏன் அப்பா தெரியல உங்களுக்கு? சாரி, கண்டுபிடிச்சு சரியா சரி. கண்ட கறி அடிக்காதீங்கன்னா கேட்குறீங்களா? சரி, எங்க பாத்தீங்க? இதோ வந்துட்டேன், இதோ வந்துட்டேன். சீக்கிரமா வாங்க. இதோ வரேன். சார், சொல்லு. என் பேர் சுதா. உங்களுக்கு C.ல இருந்து கொரியர் வந்திருக்கு. நீங்க நிஜம் தானே? எனக்கு எந்த குடியில் வர வாய்ப்பே இல்லை. சான்ஸே என் பேர் நிஜம். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபேக். சார், இந்த கொரியரை ரிட்டர்ன் பண்ணிடவா? ஓகே, ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன். சார், குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமா? ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். ஏய், யாரு நீ? அப்பா, ஏய், சத்தம் போடக்கூடாது. சத்தம் போடுங்க. எங்க அப்பா எதுவும் பண்ணிடாதீங்க. உங்க அப்பா எதுவும் பண்ணாம இருக்கணும்னா வீட்டுல இருக்க எல்லா நாங்க எடுக்கலாம். போ.
Hey, slow பண்ணலாமா? இதோ பண்றேன். Hey, hello. அப்போ அடையா போறோம்னா மூவி சூப்பர். நம்ம ரைட்டு போகணும், நீங்க எது ஸ்ட்ரைட்டா போறீங்க? உள்ளதா அண்ணா, உள்ளதா அண்ணா, யார் நீங்க? காவல் உதவிய ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது, பாதுகாக்கணும். பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாரும் செல்போன்ல அதை டவுன்லோட் பண்ணி வைக்கணும். அதை பயன்படுத்துகிற சமயத்தில் உடனுக்குடனே கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு தகவல் போய் யார் ஆபத்தில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு காவல் உதவி உடனே வந்து சேரும். காவல் உதவியாக உடனே டவுன்லோட் செய்யுங்க. இன்ஸ்டால் சில பேர் தூக்கிட்டு இருக்கவங்க இது ஸ்டடி பண்ணிடுவேன். ஓகே, give your suggestions. Anything to add or any subject to be screened as short film? சொல்லுங்கம்மா, ஒரு மைக் கொடுங்க. Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. One general question, ma'am. Considering the under-representation of women in our police department, ma'am, particularly higher rank, ma'am. So, what is your suggestion? What is your suggestion to increase the women representation in police department? In the higher level, Both in the higher level, ma'am, but 90% are still constables level only, ma'am. Even it is below 15%, but actual target is 33%. yes, it's accepted, but we have to come through UPSC or TNPSC. Okay, only the police constables are recruited through TNUSRB, Tamil Nadu Uniform Service Recruitment Board. Otherwise, Tamil Nadu Public Service Commission through Group 1 DSPs are directly recruited. Under UPSC, Union Public Service Commission also, or that is called regular recruitment. IPS officers are recruited through the Union Public Service Commission. So merit. So we cannot judge or we cannot say something about that. You have to come up. What type of strategies would government take to increase the women representation in police department, especially in police department? Police department means you can say the rank wise or rank wise DSP and the ASPs are recruited only through TNPSC and UPSC. Okay. SIs is also recruited by the TNUSRB through the merit only. We have to complete the physical measures. There is already the reservation is there, 33%. Indeed. Who are not coming up and clearing the eligibility criteria, what to do? That is what my question, ma'am. I'm not going with the merit criteria, ma'am, but most of the women are not even willing to give their contribution in police department. Many of them are willing. எப்படி சொல்றீங்க willing இல்லைன்னு சொல்லுங்க? Like 3%,
it is below 50, ma'am, but the target of the union government is 33 by. Actually, the reservation is 33, ma'am. But merit only we have to come up. Where we lagging, ma'am, to fulfill the representation, ma'am? நீங்க உங்களோட தகுதியை வளர்த்துக்கணும், படிக்கணும், பிசிக்கலா வரணும். That is only the solution. Thank you. Ma'am, ma'am, Yes. ma'am, my name is Salim, ma'am. I'm come from Namakkal, ma'am. Namakkal Law College. Ma'am, I have a doubt, ma'am. I have to get opinion from you, ma'am. First of all, I appreciate all the students are here, are merit students, who are all selected by the principals of law college and the director, legal studies. I must appreciate. Thank you. Ma'am, we have many protection laws, ma'am, for women and child, ma'am. So in this situation nowadays, the POCSO Act, protection of POCSO Act, protections and women protections are vulnerably used by herself or her parents or any other relatives against the woman, against the men, ma'am. What is about your opinion, ma'am? They are misused against the men, sometimes who are That is valid question. I accept. who are innocent, ma'am. Yes, definitely. When the Dowry Prohibition Act 1961, you implement the Dowry Prohibition Act as Namakkal native student, Pernapa Ma'am, Naveen. Naveen said, any women giving complaint, so-called wife, complaint கொடுத்துட்டாலே அது வந்து ட்ரூ அப்படின்னு அப்படி இம்ப்ளைடா எடுத்துக்கிறது. She is giving complaint against the in-laws. அப்புறம் நாத்துனாரு, who are all the relatives of the male person. எது கொடுத்தாலும் எல்லாரையும் தூக்கி உள்ள வைக்கணும். That is misuse, exaggeration of complaint. I accept. But nowadays, எது ஒரு petition complaint register ஆகும்போது, police will take the petition complaint and they inquire the complainant and send the complaint to the social welfare department, who are all nominated as committee to go through the prima facie of the case. It's true or lie, something else, she is exaggerated or misusing the sections like that. After that, social welfare department nominated committee inquire in detail all the facts and figures which are all given by the complaint. They go to the place, spot inquiry, neighbor witnesses. Then only they came to the conclusion that after counseling also, some counseling will happen between the husband and wife. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க இந்த ஃபேக்டை நீங்க கேஸா ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஆஃப்டர் யுவர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்போ நவடேஸ் அந்த மாதிரி யாரும் வந்து இமிடியேட்டா எஃப்ஐஆர் போடுறதோ இமிடியேட்டா அரெஸ்ட் பண்றதோ இல்லை. What happened, Naveen? You got it? இப்போ விமனுக்கு அவேர்னஸ் இருக்கு, ஹெல்ப்லைன் இருக்கு. இன்னொரு காலேஜ் போகும்போது கேட்டாங்க, மேடம் ரெண்டுக்கு ஹெல்ப்லைனே இல்லை. ஆமா இல்லைதான், என்ன செய்யலாம்? பட் நீங்க எப்பவுமே ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் த லா. வாட் எவர் செக்ஷன் அட்ராக்ட்ஸ், whenever you are giving complaints, immediately the law came into force. There is no doubt. பழைய காலத்துல இருந்து வீக்கர் செக்ஷனா இருந்த விமனுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். அப்படிதான் நம்ம விமென்ஸ் டேவும் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. பட் அதனால மென்னுக்கு மென்ஸ் டே இல்லை, மென்னுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கல, மென்னுக்கு தனியா ஒரு ஹெல்ப்லைன் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நீங்களும் வந்து எப்போ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் அதில் என்ன செக்ஷன் அட்ராக்ட் ஆகுது, வாட் ஆர் ஆல் த ஃபேக்ட்ஸ்,
we took action. Good afternoon, ma'am. My name is K. Sivakrishna. மேடம் ஏதோ கேட்குறாங்கப்பா உங்கள் டைரக்டர். Okay, ma'am. மேடம் இப்போ நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் காமிச்சீங்க. இப்போ அவங்க ஆப் இல்லாதவங்க எப்படி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்? இன்னொன்று இந்த மெசேஜை எப்படி they can carry forward? நீங்க ஒரு கேம்ப் மாதிரி போடுறேன்னு சொல்றீங்களே, இப்போ எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு வாலண்டியரா வரலாம்? என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா we can send all our students to the men's and police stations. We can take the training and அவங்க ஒரு volunteer, they can do all the service and they can share all the views of the police department to the public. Yes, definitely. இது எங்களுக்கும் நல்ல விஷயம் தான். அது ஒரு மேடம் நீங்க ஒரு சஜஷன் சொன்னீங்கன்னா கூட நாங்க ஒரு செமஸ்டருக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்தா கூட எங்களோட சில்ட்ரன்ஸ் கேர்ள் சில்ட்ரன்ஸோ பாய்ஸோ எஸ்பி ஆஃபீஸோ நீங்களாக அனுப்பி நீங்கள் அது மூலயமா ஒரு இது கொடுத்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் கொடுத்தீங்கன்னா we will try to create awareness among the public. Yes, definitely. உட்காருங்க மேம். இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய லா காலேஜஸ் லிஸ்ட் மட்டும் எனக்கு கொடுத்துருங்க. I will send my additional superintendent of police and additional deputy commissioner of police to the colleges to meet the principal. Thank you, madam. I will ensure that 100% will be implemented. Thank you, madam. Thank you so much. I thank madam on behalf of our department. Thank you. Please submit the list of law colleges and the principal contact numbers. Good afternoon, ma'am. I am Divine Vidya from Tilman. Yes. Good afternoon, ma'am. I am Divine Vidya from Tilman. Where, ma'am? Both are having mics. So, thank you for this wonderful session, ma'am. Thank you, My ma'am. question is, there are many cyber crimes in this digital era, ma'am. So, one such crime is voyeurism and dissemination of obscene images of women taken in public spaces without their consent. And now there is a culture of sharing these images in private group chats. So it's very difficult to track such incidents, such crimes, because the victim is unaware of themselves being photographed. And the members of even that private group chats are not going to report such crimes. So how does the police department deal with such victims? Actually, this is a good question. As a IG, law college படிக்கிறது சரி, DSP, ADSP, SP, டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 3 டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்துட்டேன். ரேஞ்ச் DIG ரேஞ்ச் தஞ்சாவூர் ரேஞ்ச் இன்சார்ஜ் ஃபார் 4 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு இன்ஸ்டா கிடையாது, ஃபேஸ்புக் கிடையாது, அதர் சோஷியல் மீடியால இன்வால்வ்மெண்ட் கிடையாது. இப்போ இவங்க கேட்ட மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன சிக்கல் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கே இந்த நிலைமையா, அது பெரிய வைரல் ஆயிடும் சோஷியல் மீடியால. அதனாலதான் நான் போகக்கூடிய இடங்கள் எல்லா இடங்களையும் சொல்றேன், சோஷியல் மீடியால நமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க, எதுக்கு தேவையோ அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. நமக்கு எதுக்கு இன்ஸ்டா படிக்கிற காலத்துல, நமக்கு எதுக்கு வாட்ஸ்அப், அது கூட நான் சொல்றேன். ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு ஷேர் பண்றோம் இன்ஃபர்மேஷன், ஸ்டடீஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம், கூகுள சாட்பாட் கூட யூஸ் பண்ணுங்க. பட் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்ன்றது முக்கியம். நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், போட்டோஸ் யாருக்கு எதுக்காக ஷேர் பண்ணணும், அது யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு சின்ன பதில் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, மணியில சொல்லுங்க. Kindly give the mic to her. Yes, kindly give the mic to her. வணக்கம்மா.
நம்ம ஸ்கூல் லெவல்ல பசங்களுக்கு கவுன்சிலிங் தரோம். பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த பயம், யாராவது இப்போ அவங்களுக்கு கிட்ட சைல்டு அபியூஸ் பண்றவங்களோ யாராவது அவங்க மிரட்டி வைப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றது இல்லை. பேரண்ட்ஸும் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சாலும் அவங்க குழந்தைங்க கிட்ட எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியறது இல்லை. இப்போ நம்ம ரெகுலரா வந்து ஸ்கூல் இது ஒரு சஜஷனாக நான் சொல்றேன், நம்ம ஸ்கூல்ல பேரண்ட்ஸ்க்கும் சரி சில்ட்ரன்ஸும் சரி சேர்த்து நம்ம வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றது. ஆக்சுவலி இது நல்ல ஒரு பாயிண்ட். என்னதான் சில்ட்ரனுக்கு நீங்க அவேர்னஸ் கொடுத்தாலும் அவங்க சில த்ரெட்டனிங்கோ இல்லை ஒரு பயமுறுத்தலோ இருக்கும் பொழுது பயந்துட்டு அதை சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால தான் நம்ம இப்போ பேரண்டல் கேர் எப்படி இருக்கணும், பேரண்ட்ஸ் குழந்தைகளை ஹவு டு ஹேண்டில் த சில்ட்ரன், ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பேரண்ட் போத் ஆர் ஒர்க்கிங், இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போக்சோ கேசஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகும். அப்போ அந்த குழந்தைங்க பயந்துட்டு சொல்லாமல் இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அதெல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு பேரண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் ஸ்கூல்ஸில் இருக்கும், அவங்கள வச்சு மந்த்லி ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். Yes, yes. We will have most of the cases are registered, accused are neighbors, some of them are relatives. Why not father or the accused? Ma'am, I think you misunderstood my question, ma'am. I'm not talking about the images taken from social media. I'm talking about the images that men take of women in public spaces without their knowledge, without the knowledge of the women. So when such photos are being spread, how does the police department deal with such photos? Whenever that kind of situation arises, you approach nearby police. In every district or having the cyber crime expert team under the control of superintendent of police in the district, commissionerate under the control of commissioners. You can approach them, give a complaint immediately without giving your information. They'll handle and rectify the problem. Dear students, we will have another 5 more questions. Good morning, ma'am. My name is K. Sivapsa from Government Law College, Salem, ma'am. Ma'am, my question is about equality before law, ma'am. So just before you said that all are equal before law, but we are speaking about only the male and the female. We are missing the third gender persons, ma'am. What do you think about their protection, ma'am? Because apart from the LGBT community, they are also humans, ma'am. So what do you think about their protection? And actually there is a law, Transgender Rights Protection Act 2019. But the law is still not enforced properly, ma'am. So what do you think about that? And especially in Tamil Nadu, the transgender persons are mostly exploited by the departmental persons. So what do you think about that, ma'am? Actually, this is a good point. Actually, the complaint is rare from the third genders. I did not come across the complaints from them. Whenever some of the complaints come, இப்போ இந்த டோல்கேட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சில ப்ரொஹிபிட்டட் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருப்பாங்க, அவங்கள சேஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி வந்து சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இமீடியட்டாக அந்த ஸ்பாட்டுக்கு பேட்ரோல் வெஹிக்கிளோ வேற போலீஸ் பீட்ஸோ அனுப்பி அதை வந்து தவிர்க்கணும். அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியவங்கள கண்டிப்பாக அந்த செக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நியூசன்ஸ் ஆர் அட்டெம்ப்ட் டு ஹர்ட் grievous act அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So we receive the complaint and we will enforce the same sections whenever the complaint received from them. Good afternoon, ma'am. This is R.Mukul from Government Law College, Tirupakam, ma'am. Ma'am, actually my question is, even men through phases of abuses by traveling in bus and trains in so many places, ma'am. So, do you think that law is not gender neutral as compared to men and women, ma'am? Ma'am, and especially it is to be noted that even in the recent times, Rapido drivers has also faced so much of abuses by their customers by traveling with the bike. So, I mean that, what is the remedy which is the state government in accordance with law to the victims of men, ma'am? The same answer, equal before law is there. Whatever the complaint given by the Rapido,
whatever the section attracts, the police will take action. அவங்க என்ன ஆக்ட் கீழே நீங்க ப்ராசிக்யூட் பண்ணுவீங்க? Act எந்த ஒரு ஆக்ட் கீழே நீங்க அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? இப்போ உங்களை அசால்ட் பண்றாங்க, ராஷ்டிரிய டிரைவர் அசால்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா செக்ஷன் வந்துடும் இல்லையா? சிம்பிள் ஆக்ட், ஸ்பெஷல் ஆக்ட் கொண்டு வரலாம். இட்ஸ் a good suggestion. Thank you so much. Good afternoon, ma'am. I am Bharat Nisha from Madurai Government College. Ma'am, Yes. actually I have two questions, ma'am. Those questions are very important. First question, நான் கேட்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, ஷார்ட் ஃபிலிம் காமிச்சிங்களே, அதுலேயும் சரி நிறைய எல்டர்ஸும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் எங்களோட ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. பட் இது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா மேம்? ஏன்னா இது உங்களோட லிபர்ட்டி தானே மேம்? இதெல்லாம் தப்பு பண்றீங்க. உங்களோட லிபர்ட்டி தான். அப்போ அது வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ற மாதிரி ஆகுது இல்லை? அதுதான் அவங்க அப்படி பண்ணாம இருக்கிற மாதிரி தான் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பாப்புலேஷன் எவ்வளவுமா? என்னோட கேள்வி பதில் சொல்லுவேன். தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பாப்புலேஷன் எவ்வளவு டோட்டல்? 8 crores. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல 1.5 lakhs ஸ்ட்ரென்த் டோட்டல் ஃப்ரம் டிஜிபி டு கான்ஸ்டபிள். சரிங்களா? இப்போ இதுல போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எதெல்லாம் பார்க்கணும் தெரியுமா? லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ பார்க்கணும். மெயின் அதுதான். 2 பேர் அடிச்சுட்டு 2 மர்டர் ஆகி போச்சுன்னா இமீடியட்டா அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணணும். அதர்வைஸ் அங்க என்ன ஆகும்? 2 குடிசையை கொளுத்துவான், 4 பேர் அடிப்பான், 4 பஸ் அடிப்பான், அதுல பேசஞ்சர்ஸ் வருவாங்க, 20 பேர் காயமடைவாங்க. சரியா? அப்போ லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ கண்டிப்பா பார்க்கணும். தென் கிரைம் டிடெக்ஷன். இப்போ வந்த மாதிரி எவனாவது கத்தியை காட்டி மிரட்டி வீட்டுல கூட திருடிக்கு போனா என்ன ஆகும்? அவங்க திருடும்போது மட்டும் இல்லை, இப்பெல்லாம் என்ன ஆகுது? மர்டர் ஃபார் கெயின். அப்போ அந்த மாதிரி விஷயத்த பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் விஐபி மூவ்மெண்ட், சிஎம் பந்தோபஸ்த், அது தவிர ரெவ்யூ கேசஸ், இவ்வளோ விஷயங்களை போலீஸ் பார்த்தாங்க. சரியா? இப்போ வந்து சைபர் கிரைம் அப்படிங்கிறது ப்ரிவலன்ஸா இருக்கிறதுனால ஏடிஜிபி, அதாவது அடிஷனல் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ், அவங்களுடைய தலைமையில சென்னையில ஒரு யூனிட் 7 சைபர் கிரைம் அஃபென்சஸ் பார்க்கறதுக்கு. அது தவிர ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல, ஒவ்வொரு கமிஷனரேட்லையும் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல சைபர் எக்ஸ்பர்ட் டீம், இன்ஸ்பெக்டர், எஸ்ஐஸ் அண்ட் 15 others. இதுதான் ஸ்ட்ரென்த். எந்த அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல எந்த இடத்துல இருந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா அவங்க தான் அதை அட்டெண்ட் பண்ணணும். இப்போ அவுட் ஆஃப் 1.5 lakhs டோட்டல் போலீஸ்ல இதுக்காக 3360 போலீஸ் பர்சனல் டாப் போஸ்ட்ல இருந்து கான்ஸ்டபிள் வரைக்கும் யூட்டிலைஸ் பண்றோம். அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி ஒரு 20 கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த இன்ஸ்பெக்டர், எஸ்ஐ அந்த 15 others தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும். இப்போ 20ங்கிறது நாமினலா மினிமம் கேசஸ் நான் சொல்றேன். இதே 50-16 ஆகும்போது அவங்க சீனியாரிட்டியில் அதை எதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அப்படிதான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்குன்னு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. பட் இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லாரும் டெய்லி அப்டேட் ஆகிற டெக்னாலஜி வைஸ் போலீஸ்க்கு அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம், ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் கொடுக்குறோம். பட் அதை வந்து அந்த அளவுக்கு எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய 50 கம்ப்ளைண்ட்ஸ் 60 கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் நம்ம கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க். ஸோ என்ன பண்ணணும்? நீங்க என்னோட லிபர்ட்டி நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன், பட் அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டான் அப்படி நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க மெதுவாக நடவடிக்கை எடுப்போம். அதுக்குள்ள உங்களோட லைஃப்பை யாரு என்ன பண்றது சொல்லுங்க மேடம். ஆக்சுவலா இது லிட்டில் கான்ட்ரவர்ஷன் இருக்கு இதுல. நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்ட், ஏன்னா இப்போ ஒரு காலேஜ் போனா ஒரு பிரின்சிபால் தான் இருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் அவங்க தான் ஹெட் ஓவர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற சஜஷன் இது. ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றத விட இன்னும் கொஞ்சம் மெஷர்ஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்து இதை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். பண்ணலாம், பட் இண்டிவிஜுவல் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சரிங்களா? நம்மளோட லைஃப் நாளைக்கு ஸ்பாயில் ஆனாலும் விக்டிம் ஆகக்கூடியது நம்ம தான் அப்படிங்கிறது நீங்க முதல்ல உணருங்கன்னு நான் சொல்றேன். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்க எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி யாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிரைம் ஆகிறதே நிச்சயமா ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். இது மாதிரி ஆகி போச்சு அப்படின்னா அது நாங்கள் ப்ரொசீஜர்ல
we are having the experts will do. Dear participants, as due to time constraint, we will have the last one question. A pleasant noon, ma'am. Thank you for the enriching sections about the cases and all, ma'am. I have a question regarding Isha Foundation, which has occurred in Coimbatore, wherein a minor boy child case was not registered in as FIR itself, ma'am. So the problem is when it comes to children, especially the males, they are neglected often, ma'am. And also I have a suggestion that while playing the videos, please as well include the minor male child. Oftentimes, because of their gender and also their young age, they are often not taken into consideration in court cases as well, ma'am. Correct, ma'am. Actually, இப்போ நம்ம கேசஸ் ரிவ்யூ பண்ணும்போதே பார்க்குறோம். இப்போ ஒரு 50 கேஸ் மந்த்லி வருது அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மினிமம் 7 to 8 கேசஸ் விக்டிம் வந்து வாய்ஸ் வர்றாங்க. அடுத்தது இந்த ஹாஸ்டல்ஸு, அடுத்தது ரெசிடென்ஷியல் ஹோம்ஸ், இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இந்த மாதிரி அபியூஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு 2 months பேக் இந்த டாப் லெவல் கமிட்டியில் வி டிஸ்கஸ். அதுக்காக வந்து செக்ரிகேஷன் அமங் தி ஏஜ், அந்த இப்போ ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா எப்பவுமே சீனியர் ஜூனியர் இந்த பிரச்சனையில தான் அது வரும். மோரல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்விக்குள்ள அந்த பிரச்சனை இருக்காது. சீனியர் தான் ஜூனியர்ஸை அப்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் அந்த ரிவ்யூவில் எடுத்து வி ஆல்சோ சஜஸ்டட். இப்போது நம்ம அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும், இல்லை அவேர்னஸ் கொடுக்கணும், இல்லை செக்ரிகேட் பண்ணணும், ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வி ஆர் டூயிங் ஒர்க் இஸ் இன் ப்ரோக்ரஸ். வி டூ இட். தேங்க்யூ மேம். லேடிஸ் வந்து 12 மணிக்கு போல ஊர் சுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹராஸ்மெண்ட் தான் நடக்கும் அப்படின்னு ஹராஸ்மெண்ட்டை ஜஸ்டிஃபை பண்ணாரு பெசன்ட் நகர் பீச்ல. சோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இது எதுல மாந்துச்சு நாங்களே பார்க்கணும். சென்னையா? ஓகே. அப்படி இருக்கும்போது we live in a society where the victims are shamed and blamed for being a victim. போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் நேரோ மைண்டட் பீப்பிள் இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் நேரோ மைண்டடா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படிப்பட்ட போலீஸ் ஆபீசருக்கு என்ன டைப் ஆஃப் சென்சிடைசேஷன் ப்ரோக்ராம் நீங்க கொடுங்க? இப்போ ஜெண்டர் சென்சிடைசேஷன் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று கொடுக்குறோம். அது தவிர நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஹவு டு பிஹேவ் வித் த பப்ளிக், அவங்களுடைய பிஹேவியர் ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 6 months ஒன்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு 3 days கோர்ஸோ இல்லை 5 days கோர்ஸோ அட்டென்ட் பண்ணணும்னு செப்பரேட்டாக நீங்கள் வரும்போது பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம அகாடமி இங்கே இருக்குது, போலீஸ் அகாடமி. அவங்களுக்கு அதே தான் வேலை. அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நேரோ டவுன் பண்ணி கண்டிப்பாக அது பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நீங்கள் சொன்ன விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுத்திருப்பாங்க. நான் அது வெரிஃபை பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி பிஹேவியர் வந்து இப்போ நம்ம மகாத்மா காந்தி சொன்ன மாதிரி நடுராத்திரிகள் பெண்கள் வந்து 100 பவுன் நகைனாலும் போட்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எங்களோட கருத்து. ஸோ அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஆக்ஷன் எடுத்திருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது 1-2 இருக்க தான் செய்யும். பட் ஐ வில் டேக் ஆக்ஷன்ஸ் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட்லி. அப்புறம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த கோர்சஸ், ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் ஆகட்டும், சென்சிடைசேஷன் கோர்ஸ் ஆகட்டும், இதை வந்து மந்த்லி அவங்க ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 3 days 5 days கோர்சஸ். இது வந்து முக்கியமாக, அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் சொன்னால் மட்டும் பத்தாது. பட் நம்ம அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு. நானும் உங்களை மாதிரி லா காலேஜ் முடிச்சுட்டு 3 வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது போலீஸை பார்த்தாலே பிடிக்காது, காட்டியே பிடிக்காது. இப்போ என் கூட வந்த போலீஸ்லாம் அதை கேட்டாங்கன்னா வெளியே போய் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்கள பார்த்தாலே ஒரு பிஹேவியரே ஒரு மாதிரி, பாடி லாங்குவேஜே வேற மாதிரி இருக்கும். பயம். ஏன் இவங்களுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் பயம். பட் ஆஃப்டர் ப்ராக்டிசிங் அஸ் லாயர், நான் வந்து ஜூனியராக ஜிபி கவர்மெண்ட் ப்ளீடர் ஆஃபீஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணேன். அங்கே யார் வருவாங்க? போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், இன்ஸ்பெக்டர் லைனில் வருவாங்க சிவில் ஃபைல் எடுத்துட்டு. காலையில் பார்த்தா 7 o'clock ஆஃபீஸில் போய் உட்கார்ந்தோம்னா ஒரு 10 பேராவது கண்டிப்பாக வருவாங்க டிஸ்ட்ரிக்டில்.
எல்லா இடங்கள்ல இருந்தும் ஒரு 10 கேஸ் எடுத்துட்டு சிஜிஎம் கோர்ட்டுக்கு, அப்போ ஆறுமுக பெருமாள் ஆதித்தன் சார் தான் எனக்கு சிஜிஐ, அந்த கோர்ட் தான் நான் அட்டென்ட் பண்ணேன். அப்போ 10 கேஸ் எடுத்துட்டு 10 இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வருவாங்க. எங்கள் ஜிபி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட், எஸ்ஐலாம் வந்தால் கட்டே வர மாட்டேன், பார்க்கவே மாட்டேன். அப்போ பார்ப்பேன் அவங்களோட பிஹேவியர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சீனியர்கிட்ட பிஹேவ் பண்ணுறது ஒரு மாதிரி இருக்கும், என்கிட்ட பிஹேவ் பண்ணுறதே வேற மாதிரி தெரியும். அவருக்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்க, நம்மளுக்கு ஒரு விஷ் கூட பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சிடி ஃபைலாம் வாங்கி வச்சுட்டு சீனியர் என்கிட்ட தான் நோட் எழுதி கேட்பார், யார் வந்திருக்கா லிஸ்ட், குமார் சார் நாங்கள் தான் எழுதி கொடுப்போம், குமார் சார் நான் சொல்லிட்டு தான் கேட்குற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நம்மளை மீறி போகக்கூடாதுல்ல, அவர் சீனியர்கிட்ட போய் எதாவது நம்மளை பற்றி போட்டு கொடுத்தாரு. ஸோ அப்படியே வச்சுருந்தோம். அப்புறம் லிஸ்ட் எடுத்துட்டு யாரெல்லாம் விஷ் பண்ணலையோ அவங்களாம் வரலன்னு ஆக்ஷன் கொடுத்துட்டேன், நீ போயிடுவா. அப்புறம் எங்கள் சீனியர் என்ன பண்ணுறாரு, கூப்பிட்டு வாருன்னு வாங்கினார். கொடுத்து அவங்க எஸ்பி பேசுறது, கமிஷனர் பேசுறது அப்படி பேச ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு என்னடா பிரச்சனை, இது எங்கே இடிக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இந்த ஜூனியருக்குள்ள பண்ணுற வேலை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து விஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் தான் போச்சு அவங்க சிடி ஃபைல் ஜிபி டேபிளுக்கு. அப்புறம் சீஃப் எடுக்கிறது நான் தானே வரணும்ல, உங்களை நாங்கள் சீஃப் எடுக்கணும்ல. என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, 10 ஒரு போயிட்டு டீ குடிச்சுவா சாயங்காலம் வாங்க இது தெரியுது. அப்புறம் தான் வந்தாங்க. அப்போல இருந்தே போலீஸ்னா இப்படி தான் இருப்பாங்க, இவங்க காரியம்னா வருவாங்க, இல்லைன்னா மரியாதை கூட கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மனசுல பதிஞ்சு போச்சு. பட் என்ன கேட்டு இங்கே வர மாதிரி ஆகி போச்சு. பட் பரவாயில்ல, இதுல என்னன்னா சொசைட்டிக்கு டைரக்டா நம்ம அப்ரோச் பண்றோம், சர்வீஸ் பண்றோம். டெய்லி ஒரு எஸ்பியா இருக்கும் போதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 50 பெட்டிஷன்ஸ் பார்த்தா அதுல ஒரு 4-5 பேர் வயசானவங்களோ இல்லை ரொம்ப லேமேன் மாதிரி வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க, நீங்களும் வாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இல்லைனாலும் டிஎன்பிஎஸ்சி, யூபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி கிளியர் பண்ணி சொசைட்டியில் வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அதை நீங்கள் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களெல்லாம் all the best wishes, and again I appreciate all the great students. உங்களெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த டைரக்டர் லீகல் ஸ்டடீஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.